Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here in this particular session, we are going to discuss 7th March 2026 current affairs related MCQs. So we'll start discussing one by one. Then the first and foremost question, which country has recently announced ban on social media use for children under age of 16 అంటున్నాడు. అండర్ ఏజ్ ఆఫ్ 16 మలేషియా, ఇండోనేషియా, ఫిలిప్పీన్స్, థాయిలాండ్ అండ్ వియత్నాం. సో మనకి ఆప్షన్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్నీ మనకి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ ఇచ్చాడు. సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ ఇచ్చాడు. ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాలు అంటాం కదా, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అనమాట ఇవి. అన్ని ఆప్షన్లో అవే ఇచ్చాడు. మలేషియా కాదు, it's not Philippines, it's not Thailand, not even Vietnam. So it is Indonesia అనమాట. ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మనకి ఈ కంట్రీస్ ఇక్కడ కనిపించినవన్నీ ఏషియన్లో మెంబర్ నేషన్స్ అనమాట. అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ ఉంది కదా, సో దీనిలో ప్రజెంట్ 11 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 11th వన్ ఈజ్ తైమూర్ లస్తే, 11th మెంబర్ తైమూర్ లస్తే. యా, సో ఈ 10 మెంబర్ నేషన్స్ మనకి వియత్నాము, థాయిలాండ్, ఫిలిప్పీన్స్, ఇండోనేషియా, లాఓస్, బ్రూనే, సింగపూరు, మలేషియా, మయన్మార్ ఇవన్నీ మెంబర్స్ అనమాట. కాంబోడియా ఇవన్నీ మెంబర్ నేషన్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే, రీసెంట్గా బ్యాన్ చేసింది ఎవరు అంటున్నాడు? ఇండోనేషియా. ఆల్రెడీ మనకి ఈ లిస్ట్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ 13 years అనౌన్స్ చేసింది, యుఎస్ఏ. ఐర్లాండ్ 16 years, 16 ఇంకా ఈ రెడ్ కలర్లో ఉన్నవి ఇంకా ఫైనల్ కానివన్నమాట. అంటే ఆల్మోస్ట్ చేయాలి, ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనేది లిస్ట్లో ఉన్నవన్నమాట. యునైటెడ్ కింగ్డమ్ 13 years, హాలాండ్ 13 years, ఫ్రాన్స్ అప్రూవ్ చేసేసింది, స్పెయిన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మ్ చేసింది అనమాట. ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేసిన కంట్రీస్ ఇవి. ఇప్పుడు మనకి ఇండోనేషియా ఇక్కడ కంట్రీ కదా, ఇండోనేషియా. ఎస్, దెన్ కంట్రీ హ్యాస్ రీసెంట్లీ అనౌన్స్డ్ బ్యాన్ ఆన్ సోషల్ మీడియా యూజ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అండర్ ఏజ్ ఆఫ్ 16 అనమాట. రీసెంట్గా జాయిన్ అయిన కంట్రీ అంటాడు, దట్ ఈస్ ఇండోనేషియా. దట్ ఈస్ అ పార్ట్. అందులో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న కంట్రీస్ ఏవి ఇవ్వలేదు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్ యాజ్ వెల్. డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గో హెడ్ విత్ దట్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట. సో ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండోనేషియా అనౌన్స్డ్ న్యూ రెగ్యులేషన్స్ ప్రొహిబిటింగ్ ద children under 16 from using social media to protect minors from the harmful online content and digital addiction అంటున్నాడు. టు బ్రింగ్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఎడిక్షన్. దర్ ఇస్ అ పార్ట్. ఇప్పుడున్న డిజిటల్ అరెస్ట్ అనే వర్డ్ కూడా వింటున్నాం మనం. డిజిటల్ ఎడిక్షన్ అంటే ఈ సోషల్ మీడియా ఛానల్స్కి లేకపోతే సోషల్ మీడియా యాడ్స్కి వీటికి ఎడిక్ట్ అయిపోవడం అనమాట. డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటే ఏంటి అని అంటే, మన అకౌంట్స్లోంచి అమౌంట్స్ని వాటిని ఇల్లీగల్ వేలో మనల్ని డైవర్ట్ చేసి మన కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకొని మన క్రెడెన్షియల్స్ని మూవ్ చేసుకొని మన అకౌంట్ నుంచి మనీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే మెథడ్ని డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటాం. ఇవన్నీ బజింగ్ వర్డ్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో దెన్ ఐ విల్ మేక్ ఎ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం కనుక కొన్ని ఎడిషనల్ పాయింట్స్ కనుక మనం చూస్తే, సో ఇండోనేషియా గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ కీ డెసిషన్ అంటున్నాం కదా. ఇండోనేషియాకి ముందు మనకి అఫీషియల్గా స్పెయిన్, ఫ్రాన్స్, డెన్మార్క్, ఆస్ట్రేలియా ఈ కంట్రీస్ అన్నీ ఆల్రెడీ ఇవి బ్యాన్ అనౌన్స్ చేసినవి అనమాట. సోషల్ మీడియా బ్యాన్ అనౌన్స్ చేసినవి. సోషల్ మీడియా బ్యాన్ అనౌన్స్ చేసిన కంట్రీస్ అనమాట ఇవి. సో వాటితోటి ఫస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీ, దట్ ఈస్ ఇండోనేషియా, విచ్ అనౌన్స్ సోషల్ బ్యాన్ ఆన్ 16 years అనమాట. 16 years ఉన్నవాళ్ళు, 16 years లోపు ఏజ్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి దాన్ని సోషల్ మీడియా బ్యాన్ అనౌన్స్ చేసిందనమాట. దట్ ఈస్ ఎ న్యూస్ అనమాట. And this was announced by the country's Minister of Communication and Digital Affairs. Manaki, and the new rules will be implemented in phases from the 28th of this March అనమాట. 28th of March నుంచి
దీనికి రిలేటెడ్గా రూల్స్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. అంటే దిస్ బ్యాన్ విల్ అప్లై టు హై రిస్క్ హై రిస్క్ ప్లాట్ఫామ్స్ అనమాట. హై రిస్క్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ వీళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా అనౌన్స్ చేశారు ఇండోనేషియా. దెన్ దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు హై రిస్క్ ప్లాట్ఫామ్స్ సచ్ యాజ్ యూట్యూబ్ కానీ, సో వీళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన ప్లాట్ఫామ్స్లో. అండ్ దెన్ టిక్టాక్ ఒకటి, అండ్ ఫేస్బుక్ ఒకటి, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఒకటి, అండ్ ఎక్స్, అండ్ రోబ్లాక్స్ ఇవి అనమాట. ఈ ఛానల్స్ని బ్యాన్ చేస్తున్నాం అని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. వీటికి మాత్రం యాక్సెస్ ఉండదు. దీస్ ఆర్ హై రిస్క్ ఏరియాస్ అని, రిస్క్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ రిస్క్ అప్లికేషన్స్ అని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అనమాట. దట్ ఈస్ అ పాయింట్ హియర్ వీ హ్యావ్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో హూ రిమైన్స్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ఏషియా అకార్డింగ్ టు ద హురూన్ గ్లోబల్ రిచ్ లిస్ట్ ఆఫ్ 2026 అంటున్నాడు. సో గౌతమ్ అదానీ, అండ్ ముఖేష్ అంబానీ, అండ్ జాంగ్ షాన్షన్, ఎలాన్ మస్క్, రోష్ని నాడార్, మల్హోత్రా. సో దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ గివెన్. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఇవి. ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ చూస్తే హురూన్ గ్లోబల్ రిచ్ లిస్ట్ 2026 కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనిలో 57 న్యూ ఎంట్రాన్స్ కనిపిస్తున్నారు. 57 మంది న్యూ పీపుల్ జాయిన్ అయ్యారనమాట. ఎంట్రాన్స్ 57 న్యూ ఎంట్రాన్స్. అండ్ దిస్ పర్సన్ రిమైన్స్ ఏషియాస్ రిచెస్ట్. ఏషియా రిచెస్ట్ పర్సన్గా హోల్డ్ అయింది ఎవరు అని అంటే దట్ ఈస్ ముఖేష్ అంబానీ. మనకి ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అనమాట. సో ముఖేష్ అంబానీ, ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, continues to be the India's richest person and Asia's wealthiest individual with the wealth standard around 9.8 lakh crores anamata. 9.8 lakh crore. As of the Hurun list, Mukesh Ambani remains his position as India's and Asia's richest person with a net worth of 9.8 lakh crores anamata. Followed by Gautam Adani with a 7.5 lakh crore. And India added 57 new billionaires. India added 57 new billionaires anamata, bringing the total billionaires వచ్చేటప్పటికి total billionaires 308. సో దీనిలో కూడా 308 ఇండియా నుంచి అనమాట బిలియనీర్స్. దీనిలో కూడా ఎమర్జింగ్ as the top city for billionaires, that is Mumbai anamata. Mumbai is a top city for billionaires anamata. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ. దీనిలో ఇంకా మనం కనుక కొన్ని పాయింట్స్ కనుక ఎడిషనల్గా కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఎడిషనల్గా కనుక చూస్తే దీనిలో దిస్ ఇస్ వన్ యంగెస్ట్ బిలియనియర్. సో రితేష్ అగర్వాల్, ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో అనమాట. రితేష్ అగర్వాల్ ఏజ్ 32 ఏజ్కి అనమాట. 32 ఏజ్. దెన్ ఈజ్ ద యంగెస్ట్ ఆన్ ద లిస్ట్ విత్ ద నెట్ వర్త్ ఆఫ్ 14,440 crores అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. గ్లోబల్ వైజ్ కనుక చూస్తే ఇండియా ర్యాంక్స్ థర్డ్ అనమాట. ఇండియా ర్యాంక్స్ థర్డ్ ఇన్ ద బిలియనీర్ కౌంట్.
దట్ ఈజ్ 308 అనమాట ఇక్కడ మనకి 308 బిహైండ్ యుఎస్ అండ్ చైనా. బిహైండ్ యుఎస్ అండ్ చైనా. అండ్ వెల్త్ కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ద టాప్ 10 ఇండివిజువల్స్ కలెక్టివ్లీ హోల్డ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద టోటల్ వెల్త్ అనుకుంటా. అండ్ ముంబై లీడ్స్ ఇండియా ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ బిలియనీర్స్. అండ్ దెన్ ద ఫినాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఇట్ ఈస్ హోమ్ టు అరౌండ్ 95 బిలియనీర్స్ అనమాట. ముంబై కాంటెక్స్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ముంబైలో సో బిలియనీర్స్ వచ్చేటప్పటికి 95. సో ఫినాన్షియల్ క్యాపిటల్ అంటాం కదా, ఫినాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలుస్తాం ముంబైని. ఇట్ హ్యాస్ గోట్ అ 95 బిలియనీర్స్ అనమాట. 95 బిలియనీర్స్. సో అంతేకాకుండా ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ ముంబైలోనే 15 బిలియనర్స్ యాడెడ్ దిస్ ఇయర్. 15 బిలియనీర్స్ యాడెడ్ దిస్ ఇయర్ ఇన్ ముంబై. ముంబైలో 15 బిలియనీర్స్ యాడ్ అయ్యారు. ఇండియా మొత్తంలో 57 బిలియనీర్స్ యాడ్ అయ్యారు. మొత్తం టోటల్గా 308 బిలియనీర్స్ అనమాట ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో, ఇండియాలో. దట్ ఇస్ అ పార్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. ఇక్కడ ఈ ఓవరాల్ పెరిగిన వాటిల్లో కూడా న్యూయార్క్లో 14 మెంబర్స్ కొత్త బిలియనీర్స్ వస్తే, లండన్లో 9 మెంబర్స్ కొత్త బిలియనీర్స్ వస్తే, బట్ ఏకంగా ఇక్కడ మనకి 15 మెంబర్స్ ముంబైలో టర్న్ అయ్యారు. అలా కూడా స్పెషల్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. హురూన్ గ్లోబల్ లిస్ట్ అనమాట. దీనిలో మనకి కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ హురూన్ గ్లోబల్ లిస్ట్లో రిచ్ లిస్ట్లో టాప్ 10లో ఉన్న వరల్డ్ వైడ్ టాప్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో మనకి హోల్డ్ అవ్వాలి. సో హురూన్ రిచ్ లిస్ట్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనిలో భారతదేశంలో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు 57 అనుకున్నాం. 57 మెంబర్స్. అంతేకాకుండా ఈ మనకి కావాల్సింది గ్లోబల్ లిస్ట్లో, గ్లోబల్ ట్రెండ్లో ఎవరున్నారు టాప్గా అనుకుంటే మనం ఒకసారి ఏదన్నా వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట. గ్లోబల్ లిస్ట్లో గ్లోబల్ రిచ్ లిస్ట్లో సో టాప్ 10లో మనకి ఎలాన్ మస్క్ ఉన్నారు. సో అంటే ఓవరాల్గా గ్లోబల్ టర్న్లో అనమాట, మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ కనుక చూస్తే మనం హైలైట్ చేసిన వాటిలో ముంబై గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ముంబై ఏదన్నా ఇట్ హ్యాస్ గాట్ అ వెరీ స్పెషల్ టర్న్ అని కూడా చెప్పుకుంటున్నాం. అండ్ దెన్ హియర్ లైక్ సో యంగెస్ట్ బిలియనీర్ వచ్చేటప్పటికి రితేష్ అగర్వాల్ అనమాట. సో హురూన్ గ్లోబల్ రిచ్ లిస్ట్ వరల్డ్ వైడ్ యాడ్ అయిన వాళ్ళలో, వరల్డ్ వైడ్ ఉన్న వాళ్ళలో, వరల్డ్ వైడ్ హురూన్ లిస్ట్లో వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం బిలియనీర్స్ 4020 అనమాట. సో బిలియనీర్స్ వరల్డ్ వైడ్ విత్ ద టెక్నాలజీ లీడర్స్ డామినేటింగ్ ద టాప్ ర్యాంక్స్ అనమాట. టెక్నాలజీ లీడర్స్ టాప్ ర్యాంక్లో ఉన్నారు. సో వీళ్ళల్లో కూడా మనకి వచ్చినప్పటికీ ఎలాన్ మస్క్ అనమాట. ఎలాన్ మస్క్ ఆక్యుపైడ్ ఫస్ట్ పొజిషన్. ఎలాన్ మస్క్ ఆక్యుపైడ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అనమాట. సో ఎప్పటి నుంచో మనకి ఈ లిస్ట్లో ఎలాన్ మస్క్ కనిపిస్తున్నాడు. ఎలాన్ మస్క్ ఈ హురూన్ లిస్ట్లో China reclaimed as world's billionaire capital. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ వన్ అది. సో ఇండియా
బిలియనీర్స్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ముంబై, వరల్డ్స్ బిలియనీర్ క్యాపిటల్ ఈజ్ చైనా అనమాట. సో చైనా, సో ఇండియాలో మొత్తం 57 మెంబర్స్ కొత్తగా యాడ్ అయితే బిలియనీర్స్, 287 మెంబర్స్ న్యూగా యాడ్ అయ్యారు చైనాలో అనమాట. దట్ ఈస్ అ స్పెషల్ థింగ్. ఎలాన్ మస్క్ విత్ ద ఫస్ట్ టర్న్ అన్నారు. ఎలాన్ మస్క్ ఫస్ట్ టర్న్లో. సెకండ్ పొజిషన్లో వచ్చినప్పటికీ జెఫ్ బెజోస్ అమెజాన్ కదా, స్పేస్ ఎక్స్ మనవాడు, టెస్లా. సో జెఫ్ బెజోస్ వచ్చేటప్పటికి అమెజాన్ లీడర్, అండ్ లారీ పేజ్ ఆల్ఫాబెట్. వీళ్ళు టాప్ 3లో టాప్ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అనమాట. టాప్ 3 spots on the list. The first person who surpasses the ఈ స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఎలాన్ మస్క్ ఫస్ట్ టైం సర్పాస్డ్ $700 బిలియన్ అనమాట. $700 బిలియన్ వెల్త్ని సర్పాస్ చేయడం జరిగింది. అది రికార్డ్ అనమాట. యుఎస్ వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ ర్యాంక్డ్ కంట్రీ ఓవరాల్గా బిలియనీర్స్లో, సెకండ్ చైనా, థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి దాన్ని మనకి ఈ లిస్ట్లో థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి ఇండియా ఉంది. ఇండియా హోమ్ ఫర్ 308 బిలియనీర్స్ అనుకున్నా. సో జర్మనీ, ఇక్కడ జర్మనీ వచ్చేటప్పటికి ఇండియా, జర్మనీ అండ్ యూకే ఫిఫ్త్ పొజిషన్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో స్పెషల్ వన్. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్, 5 పొజిషన్స్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ మనకి బిలియనీర్స్ అనమాట. ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో వచ్చేటప్పటికి మన ముఖేష్ వచ్చేటప్పటికి ముఖేష్ అంబానీ 9.8 lakh crores అనమాట. 9.8 lakh crores తోటి మనకి ఫస్ట్ పొజిషన్లో టర్న్ అవ్వడం జరిగింది ముఖేష్ అంబానీ. సెకండ్ పొజిషన్లో గౌతమ్ అదానీ, తర్వాత థర్డ్ పొజిషన్లో రోషిని నాడార్ అనమాట. దెన్ ఐ యాడ్ హియర్ సో దట్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ నేను యాడ్ చేస్తాను. ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో వచ్చేటప్పటికి ఇండియా, దెన్ ముఖేష్ అంబానీ ఫస్ట్ పొజిషన్. సెకండ్ పొజిషన్ వచ్చేటప్పటికి గౌతమ్ అదానీ, అండ్ థర్డ్ వన్ రోషిని నాడార్ మల్హోత్రా విత్ 3.2 lakh crores అనమాట. మనవాడు 7.5 lakh crores, 9.8 lakh crores. ఫోర్త్ పొజిషన్ వచ్చేటప్పటికి సైరస్ పూనంవాలా విత్ 3 lakh crores అనమాట. అండ్ కుమారమంగళం బిర్లా, ఆదిత్య బిర్లా అంటాం కదా, కుమారమంగళం బిర్లా హీ ఆక్యుపైడ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ అనమాట, 2.5 lakh crore. సిక్స్త్ పొజిషన్లో అజిమ్ ప్రేమ్జీ ఉన్నారు, మనకి విప్రో ఎక్స్ అజిమ్ ప్రేమ్జీ విత్ 2.3 lakh crore అనమాట. తర్వాత నీరజ్ బజాజ్ ఆటో. సో హీ స్టూడ్ ఎట్ 2.2 lakh crore. ఇక్కడ నారో గ్యాప్ అనమాట. తర్వాత ఎయిత్ పొజిషన్లో రాధాకిషన్, కుమారమంగళం బిర్లా, తర్వాత దిలీప్ షింఘ్వి ఉన్నారు. ఇక్కడ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ దిలీప్ సంఘ్వి కూడా 2.3 అనమాట. దిలీప్ సంఘ్వి 2.3, కుమారమంగళం బిర్లా 5 కదా, ఇక్కడ 6th వస్తాడు ఇతను, 6. సో హిజ్ పొజిషన్ ఇస్ 6. అజిమ్ ప్రేమ్జీ 7 మనకి, నీరజ్ బజాజ్ 8th, అండ్ రాధాకిషన్ దమానీ అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్ అనమాట.
he stood with 1.5 lakh crores and 1.5 lakh crores. So that is the point. Mukesh Ambani, Gautam Adani, Nadar, Roshni Nadar, Poonam Wala, Kumar Mangalam Birla, Dilip Shinghvi, Azim Premji, Neeraj Bajaj, ilaganmat. This is the way how they occupied positions and but. So that is the context here we have. We will do top Indian billionaires and but. Billionaires. Moving to the next question. Next one. Who is the first Indian to win the prestigious conservation award presented by the Royal Geographical Society in London? So then options are given: Ullas Karanth and Kriti Karanth, Dr. Kriti Karanth, Sunita Narayan, Swaminathan and Vandana Shiva. No. So answer B is the correct one here we have. Kriti K. Karanth. So Kriti Karanth anamata. Kriti Karanth. The Center for Wildlife Studies, a wildlife conservationist anamata ivida. Wildlife conservationist. Wildlife conservationist, and she is the CEO of CEO of the Center for Wild Studies. Center for Wild Studies. Wild Studies, which is located at Bengaluru anamata. Bengaluru. She became the first Indian to receive the Esmond Martin Conservation Prize. Esmond Martin Conservation Prize. First Indian to receive this particular award anamata. So Martin Conservation Prize or award by the Royal Geographical Society. It gives by Royal Geographical Society, which is located in London anamata. So this award recognizes, and this what the specialty of this award ani ganaka chuste manam. This award recognizes outstanding contributions to wildlife conservation. That is the context here we have. Wildlife conservation as well as biodiversity anamata. Biodiversity protection and geographical research. That is the context. So Bengaluru based Karanth was named as the joint winner of she is announced as joint winner of 2026 Esmond Martin Royal Society Prize for her crucial contributions to the human understanding of the world's ecosystem and work to protect the planet's biodiversity anamata. Work to protect the planet's biodiversity. So, and she was praised as a major player in changing the narrative around the conservation projects in India and creating holistic interventions that build support networks and meta. So that is a specialty of her.
వెరీ స్పెషల్ పర్సన్ కదా మనకి ఇక్కడ. సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్. సో ఈఎంఆర్ఎస్ ప్రైజ్ అంటే ఈఎంఆర్ఎస్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఎస్మోండ్ మార్టిన్ రాయల్ Geographical Society prize. This is the one anamata. So that is all about this particular one. Moving to the next one. Which country on the American continent has become the first to be declared leprosy free by the World Health Organization? Leprosy free. So ఏ కంట్రీ లెప్రసీ ఫ్రీగా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అన్నాడు. ఆప్షన్స్ పెరు, చిలీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఇక్కడ మనకు అన్ని సౌత్ అమెరికన్ నేషన్స్ ఇచ్చాడు, లాటిన్ అమెరికన్ నేషన్స్. దీస్ ఆర్ లాటిన్ అమెరికన్ ఆర్ సౌత్ అమెరికన్ నేషన్స్ అనమాట. సౌత్ అమెరికన్ నేషన్స్ ఇచ్చారు. సో దెన్ ద స్టోరీ బిహైండ్ ద ఎలిమినేటింగ్ లెప్రసీ ఇన్ సౌత్ అమెరికా అనే ఒక స్పెషల్ జర్నల్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో చిలీ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ in the American continent. First country in the American continent. To be declared as a leprosy free. Declared as leprosy free by World Health Organization anamata. And we know leprosy as a దీన్ని ఏమంటారంటే లెప్రసీనే మనము we call this leprosy as a దీన్ని we call it as a Hansen's disease అంటాం మనం. Hansen's disease అని పిలుస్తారు. Hansen's disease. This is the one, Hansen's disease అన్నమాట. So Hansen's disease is a chronic infection disease caused by the Mycobacterium leprae anamata. Caused by Mycobacterium leprae. Caused by Mycobacterium leprae. The WHO declares a country leprosy free when the prevalence falls below the 1 case. ఇది ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇది ఇక్కడ ఎప్పుడు లెప్రసీ ఫ్రీ అని అనౌన్స్ చేస్తుంది అని అంటే, ఎప్పుడు లెప్రసీ ఫ్రీ అని WHO అనౌన్స్ చేస్తుంది అనేది కూడా పాయింటే కదా. WHO announces one country as L free or leprosy free. ఎప్పుడు అని అంటే ఆ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే, వెన్ ద ప్రివలెన్స్ అంటే అది స్ప్రెడ్ అయ్యే నేచర్ అనమాట. ప్రివలెన్స్ ఫాల్స్ బిలో 1 case per 10,000 పాపులేషన్. 10,000 మంది పాపులేషన్లో ఒక కేసు, పాపులేషన్లో ఒక కేసు కంటే తక్కువ లిస్ట్ అయినప్పుడు, పాపులేషన్ విచ్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ effective disease control and elimination as a public health problem or emergency. This is the context here we have. So the prevalence falls below 1 case per 10,000 population, indicating effective disease control and elimination as a public health problem. That is the context. So then this is the way then it is represented. So here the answer is answer B is the correct one.
Answer B is the correct one. And for the previous question, answer B, we come across that. And before that, that is as well B. Come to this question. Which state government recently launched an offline photo upload facility for e-crop registration to reduce the challenges faced by the farmers? So, context enti offline photo upload facility for e-crop registration. E-crop registration. E-crop registration, offline photo upload. Options chuddam. Gujarat kaadu, Punjab kaadu, Haryana kaadu. It's Maharashtra. Maharashtra correct one. Answer D is the correct option here. So that is Maharashtra. Maharashtra. So e-crop is a feature for e-crop. E-crop అంటే ఇక్కడ మనకి వచ్చేటప్పటికి క్రాప్ సోయింగ్ కానీ క్రాప్ సోయింగ్ దీన్ని పంపించాలి అన్నమాట గవర్నమెంట్కి. సో విచ్ ఇండికేట్స్ దట్ రిజిస్ట్రేషన్ టు హెల్ప్ ఫార్మర్స్ ఫేసింగ్ పూర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. సో దానికోసం ఏం చేశారు అంటే పూర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి దానికోసం ఆఫ్లైన్ ఫోటో అప్లోడ్ని టర్న్ చేయడం జరిగింది. And the farmers can now capture photos of their crops offline using mobile phones, and the images automatically upload when the internet connectivity become available. Internet connectivity ఎప్పుడైతే అవైలబుల్గా ఉంటుందో అప్పుడు డిఫాల్ట్గా దాన్ని తీసేసుకుంటుంది అనమాట. దట్ ఫెసిలిటీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్. మహారాష్ట్ర అనమాట. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్ వీ హ్యావ్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Who has been given a 1-year extension as the Drug Controller General of India? Drug Controller General of India, DCGI. So DCGI extension ఎవరికి ఇచ్చారని అడుగుతున్నాడు. యా DCGI. సో మనకి దీనికి రిలేటెడ్ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. విజీ సోమని ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు, రాజీవ్ సింగ్ రఘువంశీ అండ్ రందీప్ గులేరియా and Balram Bhargava and Soumya Swaminathan. These are the options given. Drug Controller General of India is a head of the Central Drug Standard Control Organization. But DCGA ane vallu ideniki ante it's a head of CDSCO anta. CDSCO ante enti ante Central Drug Standard Control Organization. Central Drug Standard Control Organization. దీని హెడ్ ఎవరు ఉంటారంటే DCGI ఉంటారు. డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటారనమాట. దీని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెగ్యులేటింగ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రోడక్ట్స్. రెగ్యులేటింగ్ ఫార్మా ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రోడక్ట్స్, మెడికల్ డివైజెస్ అండ్ కాస్మోటిక్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రోడక్ట్స్, మెడికల్ డివైజెస్ అండ్ కాస్మోటిక్స్ ఇన్ ఇండియా అనమాట. దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి మనకి దాన్ని న్యూఢిల్లీలో ఉంది. హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ న్యూఢిల్లీ అనమాట. సో అండర్ డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మోటిక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. దెన్ ఎనాక్ట్మెంట్ 1940, ఇంట్రడ్యూస్డ్ విత్ ద ఎనాక్ట్మెంట్ 1940. అదేంటి అని అంటే డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మోటిక్స్ యాక్ట్. డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మోటిక్స్ యాక్ట్ 1940 నుంచి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. That is a point here we have.
drugs controller. So which works under the Ministry of Health and Family Welfare? మనకి అది తెలిసిన కాంటెక్స్టే. ఇట్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పుకున్నాం ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ which works under Ministry of Health and Family Welfare. That is the context here we have. ఇప్పుడు మనకి ఏమడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే 1 year ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చింది ఎవరికైనా అడుగుతున్నాడు. 1 year ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చింది రాజీవ్ సింగ్ రఘువంశీ. He is the person, he got a 1 year extension for this particular position as a DCGI. Moving to the next one. What artificial intelligence tool has Securities and Exchange Board of India deployed to monitor misleading finfluencer posts? Finfluencers అంటే ఏంటి అంటే ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద పోస్ట్ అనమాట, దానికోసం అనమాట. సో ఇక్కడ ఎవరు సెబీ అని ఇచ్చినాడు, సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ డిప్లాయిడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ టూల్ అనమాట, ఏఐ బేస్డ్ టూల్ విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ సుదర్శన్. పర్పస్ ఏంటి అంటే టు మానిటర్ misleading posts by financial influencers. వీళ్ళనే ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ని ఏమంటారంటే ఫిన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అంటారు. దీనిలో ఆన్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో ఈ పోస్ట్ టర్న్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ కోసం అనమాట. Deployed to monitor the misleading financial influencers. Then the name given is Sudarshan. Sudarshan is the name given. Answer B is the correct answer here. Then we know SEBI, చాలా క్లియర్గా తెలుసు మనకి సెబీ గురించి. సెబీ వచ్చినప్పటికి ఒక స్టాచ్యుటరీ ఎంటిటీ లాంటిది అనమాట. సో విచ్ ఈస్ ద రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ అంట. సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ద రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ అ క్యాపిటల్ మార్కెట్ అని చెప్పుకుంటాం. దీని ఫంక్షన్ ఏంటి, సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఫంక్షన్ ఏంటి అని అంటే మనకి డెరివేటివ్స్ మార్కెట్, డిబెంచర్ మార్కెట్, తర్వాత పోతే కమోడిటీస్ మార్కెట్, ఇండియాలో వీటన్నిటిని హోల్డ్ చేసేది ఎవరు అంటే సెబీ. సో సెబీ అఫీషియల్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1988 అనమాట, ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1988 అండ్ అఫీషియల్లీ దెన్ స్టాచ్యుటరీ స్టేటస్ దీనికి వచ్చింది 1992లో అనమాట. The regulatory agency which regulates entire capital market. క్యాపిటల్ మార్కెట్కి రెగ్యులేటర్గా చెప్పుకోవాలి దీన్ని. అంతేకాకుండా ఈ క్యాపిటల్ మార్కెట్లో మనకి దీనికి రిలేటెడ్గా కమోడిటీస్ మార్కెట్ కానీ, కమోడిటీస్, డెరివేటివ్స్, డిబెంచర్స్, తర్వాత పోతే వెంచర్ క్యాపిటల్, ఈ మార్కెట్స్ అన్నింటికి ఇదే హెడ్గా ఉంటుంది అనమాట, రెగ్యులేటర్గా ఉంటుంది. దీని పేరెంట్ ఎంటిటీ ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ పేరెంట్ ఎంటిటీ ఇస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇస్ అ పేరెంట్ ఎంటిటీ అనమాట. సేమ్ ఆర్బీఐ కూడా పేరెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్సే కదా, లైక్ వైజ్ ప్రజెంట్ మనకి ఇక్కడ దీనికి వచ్చేటప్పటికి దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ ముంబై అండ్ ప్రజెంట్ చైర్మన్ వచ్చేటప్పటికి ప్రజెంట్ చైర్మన్ తుహిన్ కాంత్ పాండే అంటాం. తుహిన్ కాంత పాండే is the present chairman of this Securities and Exchange Board of India. That is the context here we have. So enactment వచ్చేటప్పటికి 1992 enactment నుంచి 1992 enactment ద్వారా ఇది స్టాచ్యుటరీ బాడీగా టర్న్ అయింది. సో అఫీషియల్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది 1988 అనమాట, 88. So that is the context here we have. So the parent entity is the Ministry of Finance. Moving to the next one. According to the UN Women 2026 report,
What percentage of legal rights do women worldwide have compared to men? సో గుడ్ క్వశ్చన్, ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ కూడా ఇది. సో యుఎన్ విమెన్ బేస్ చేసుకొని యుఎన్ విమెన్ 2026 రిపోర్ట్ ప్రకారం వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ లీగల్ రైట్స్ ఉంటాయి కదా, చట్టబద్ధమైన హక్కులు అనమాట, విమెన్ వరల్డ్ వైడ్ హ్యావ్ కంపేర్డ్ విత్ ద మెన్. విమెన్కి ఎంత పర్సంటేజ్ లీగల్ రైట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మెన్ కంటే. So according to a report, 2026 report given by United Nations Women, worldwide have only about 64% of the legal rights that men enjoy. Do women worldwide have compared to men? అంటున్నాడు ఇక్కడ. So women worldwide have only about 64% of the legal rights that men enjoy. అంటే మెన్ 100% లీగల్ రైట్స్ ఉంటే, మెన్కి 100% లీగల్ రైట్స్ ఉంటే, విమెన్కి ఎన్ని లీగల్ రైట్స్ ఉంది, ఎంత పర్సంటేజ్ లీగల్ రైట్స్ ఉన్నాయంటే 64%. క్వశ్చన్ అడుగుతుంది అదనమాట. సో మనకి 64%, ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ యుఎన్ విమెన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఎంత లీగల్ రైట్స్ని వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, మెన్తో పోలిస్తే ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే, మెన్తో పోలిస్తే వీళ్ళు 64%. అండ్ ద రిపోర్ట్ హైలైటెడ్ దాట్, ఇక్కడ రిపోర్ట్ హైలైట్ చేసిన పాయింట్స్లో కొన్ని స్పెషల్ పాయింట్స్ కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట. దానిలో ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే, and the report highlights that despite progress in gender equality, అంటే జెండర్ ఈక్వాలిటీగా కొంత ప్రోగ్రెస్ వచ్చినప్పటికీ, despite progress in gender equality, significant legal and structural gaps still exist. That is a point. Significant legal and structural gaps still exist అనమాట. ఇంకా కూడా కొన్ని స్ట్రక్చరల్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి అనేది పాయింట్. ఎలాంటివి? సచ్ యాజ్, ఇంకా గ్యాప్స్ ఎలాంటివి అని అంటే, లైక్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ గ్యాప్ ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్లో గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ 36% ఇంకా మిగిలింది కదా, అవి ఎక్కడెక్కడ అనేసి అనమాట, ఇండైరెక్ట్ సెన్స్ అది. అంటే ఇప్పుడు 64% అచీవ్ అయ్యారు, ఇంకా మిగిలిన 36% ఎక్కడ అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అటైన్మెంట్లో, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్లో, ప్రాపర్టీ ఓనర్షిప్లో. దట్స్ అ పార్ట్. ప్రాపర్టీ ఓనర్షిప్లో ఇదొకటి. తర్వాత పే ఈక్వాలిటీలో కూడా గ్యాప్ ఉంది కదా, పేమెంట్స్లో. ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్లో కూడా వేరియేషన్, స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్లో వాటిలో మెన్కి విమెన్కి వాళ్ళ పేమెంట్స్లో వాటిలో, తర్వాత ఆఫీస్లో కూడా. అంతేకాకుండా లీగల్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ రైట్స్ విషయాల్లో ఈ గ్యాప్ ఇంకా సస్టైన్ అయ్యింది. సో మనకు తెలుసు అని అనౌన్స్ చేసింది ఎవరు అని అంటే యుఎన్ విమెన్ అనమాట. యుఎన్ విమెన్ మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం. యుఎన్ విమెన్ గురించి ఈజ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎంటిటీ అనమాట, డెడికేటెడ్ టు జెండర్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ విమెన్. ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ విమెన్ అనమాట, యుఎన్ విమెన్ అంటాం. సో ఇస్ ఒక ప్రామినెంట్ ఆర్గనైజేషన్, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక ప్రామినెంట్ ఎంటిటీ అనమాట. మనం డిస్కస్ కూడా చేసాం దీన్ని చాలాసార్లు. యుఎన్ విమెన్ అంటాం. సో వెరీ ప్రామినెంట్ వన్. సో దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి, యుఎన్ విమెన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ న్యూయార్క్ అనమాట. హెడ్ క్వార్టర్స్ న్యూయార్క్, విచ్ వాజ్ అఫీషియల్లీ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 2010 అనమాట. 2010లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, ఎగ్జాక్ట్లీ 15 years బ్యాక్ అనమాట. సో అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి దీనికి అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ 6 లాంగ్వేజెస్ అనమాట. సో దట్ ఇస్ అ పార్ట్. హెడ్ వచ్చేటప్పటికి ప్రజెంట్ హెడ్ ఆఫ్ దిస్ యుఎన్ విమెన్ వచ్చేటప్పటికి ప్రజెంట్ సీమా సామి బహోస్ అనమాట. సీమా సామి బహోస్
సీమా సామి బహోస్, HOUS, సీమా సామి బహోస్ ప్రజెంట్ అనమాట. అండ్ ఈవిడ 2023లో జాయిన్ అయ్యారు. ప్రజెంట్ ఈవిడే ఉన్నారనమాట. సో షీఈ్ డిప్లొమాట్ అండ్ విమెన్స్ రైట్స్ అడ్వకేట్ అనమాట. షీఈ్ ఫ్రమ్ జోర్డాన్, present head of United Nations Women అనమాట. That is the context here we have. Moving to the next one. United States, in which United States state was a status of a statue of Mahatma Gandhi unveiled recently. మహాత్మా గాంధీ బస్ట్ అంటాం దీన్ని, స్టాచ్యూ అనకూడదు, దీన్ని బస్ట్ అంటారు. ఆ బస్ట్ అన్వీల్డ్ రీసెంట్లీ అంటున్నాడు. సో దెన్ కాలిఫోర్నియా ఇచ్చాడు, టెక్సాస్, మోంటానా, ఫ్లోరిడా అండ్ న్యూయార్క్ ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్. సో ఏ స్టాచ్యూ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ వాజ్ రీసెంట్లీ అన్వీల్డ్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మోంటానా, దట్ ఈస్ ఇన్ మోంటానా. Answer C is the correct one. The statue symbolizes Gandhi's philosophy of non-violence, which symbolize non-violence, that మనం అహింస అంటాం కదా, అహింస అంటాం సాంస్క్రిట్ వర్డ్, అండ్ పీస్ అన్నమాట. non-violence and peace, and which highlights the growing culture and diplomatic ties between India and United States. సో ఇండియాకి యుఎస్కి మధ్య ఉన్న డిప్లొమాటిక్ టైస్ని హైలైట్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఈ స్టాచ్యూని ఇక్కడ ఇనాగరేట్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఇలాంటి స్టాచ్యూస్ చాలా చోట్ల ఉన్నాయి మనకి. సో గ్లోబల్ సింబల్ ఆఫ్ పీస్ అండ్ సివిల్ రైట్స్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్ కాబట్టి సో రీసెంట్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అక్కడ మోంటానా ఆఫ్ యుఎస్ అనమాట. అండ్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. అకార్డింగ్ టు ద వింటర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనాలిసిస్ October 2025 to Feb 2026, how many Indian cities recorded average PM 2.5? PM అంటాం, పార్టిక్యులేట్ మ్యాటర్ అంటారు అన్నమాట, పార్టిక్యులేట్ మ్యాటర్. సో 2.5 levels above the Indian standard of 40 micros అనమాట, which is indicating that widespread air population during the winter months. సో మనకి దాదాపుగా 204 out of 238 cities recorded average of particulate matter 2.5 అనమాట. దీన్ని ఈ పార్టికులేట్ మ్యాటర్ని ఏమంటామంటే చీఫ్ పొల్యూటెంట్ అంటారు. 2.5 అనేది చీఫ్ పొల్యూటెంట్. సో ద అబవ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ 40 micros యాజ్ పర్ ద సెంట్రల్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ CPCB ప్రకారం, సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్, సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ data analyzed by the Center for Research on Energy and Clean Air అనమాట. It's this particular data analyzed by CREA, Center for Research on Energy and Clean Air, Center for Research on Energy and Clean Air. సో ఇది ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం CREA డేటాని అనలైజ్ చేసిందనమాట. సో సెంట్రల్ పొల్యూషన్ బోర్డ్ అనౌన్స్ చేసిన ప్రకారం సిటీస్లో వచ్చేటప్పటికి, ఇండియన్ సిటీస్లో వచ్చేటప్పటికి, ఐ విల్ యాడ్ హియర్ మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీ వచ్చేటప్పటికి ఇండియన్ కాంటెక్స్లో మనకి గజియాబాద్ అనమాట. గజియాబాద్ was the most polluted city. Recording average of PM 2.5 టర్న్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ పార్ట్లో వచ్చినప్పటికి నోయిడా ఉంది, గజియాబాద్, తర్వాత నోయిడా అండ్ ఢిల్లీ.
ఈ 3 సిటీస్ టాప్ పొల్యూటెంట్ సిటీస్గా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అనమాట, మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీస్గా. ఈ సిఆర్ఈఏ చెప్పుకున్నాం కదా, సిఆర్ఈఏ చెప్పుకున్నాం, సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఎనర్జీ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ ఫిన్లాండ్ బేస్డ్, ఇట్ ఈస్ ఫిన్లాండ్ బేస్డ్ రీసెర్చ్ ఇండిపెండెంట్ రీసెర్చ్ గ్రూప్ అనమాట, ఇండిపెండెంట్ రీసెర్చ్ గ్రూప్ అనమాట ఇది. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. యాజ్ పర్ ద అనాలిసిస్ గ్రేటర్ నోయిడా వాజ్ ద 4th మోస్ట్ పొల్యూటెడ్, ఫాలోడ్ బై బహదూర్ గారు అనమాట. ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న సిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. క్లీనెస్ట్ సిటీ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి క్లీన్ సిటీకి ఇవి పొల్యూటెడ్ సిటీస్. క్లీన్ సిటీ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి క్లీన్ సిటీస్ ట్యాగ్లో చామరాజ్ నగర్ దిస్ ఆఫ్ కర్ణాటక వాజ్ ద క్లీనెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ వింటర్ అనమాట. ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఉంది పార్టికులేట్ మ్యాటర్. జనరల్గా మనకి 40 యూజీ దాకా యావరేజ్న ఉండేదైతే ఈ గజియాబాద్లో 172 దాకా మనం పార్టికులేట్ మ్యాటర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, యూజీ ఎంక్యూబ్ అంటాం కదా, మైక్రోస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి దెన్ ఇట్స్ క్వైట్ లెస్ 19 ఉందన్నమాట ఇక్కడ. ద 10 క్లీనెస్ట్ సిటీస్ ఇంక్లూడెడ్ 8 సిటీస్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక అండ్ 1 ఈచ్ ఫ్రమ్ ద మధ్యప్రదేశ్ అండ్ మేఘాలయ. సో దాదాపుగా 10లో 8 సిటీస్ కర్ణాటక నుంచే ఉన్నాయన్నమాట క్లీన్ సిటీస్లో. దట్ ఈస్ అ స్పెషల్ థింగ్ ఇక్కడ. సో ఈ డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసింది ఎవరు అంటే సిఆర్ఈఏ, దట్ ఈస్ ద ఫిన్లాండ్ బేస్డ్ ఇండిపెండెంట్ రీసెర్చ్ బాడీ అనమాట, రీసెర్చ్ బాడీ. సో మనకి గజియాబాద్ హైలీ పొల్యూటెడ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ నోయిడా అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. దట్ ఈస్ ద వన్. సో గజియాబాద్ మనకు తెలుసు, గజియాబాద్ ఈజ్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్. సో ఆ సరౌండింగ్స్లోనే అనమాట ఇవన్నీ. నోయిడా కూడా అక్కడదే కదా, నోయిడా కూడా అక్కడి కాంటెక్స్లోదే కాబట్టి. సో ఇవేంటి అని అంటే హైలీ పొల్యూటెడ్ ఏరియాస్. సెవరల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి, స్టబుల్ బర్న్ అవ్వడం, ఇంకోటి. సో నోయిడా ఈజ్ అ లీడింగ్ మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ హబ్ ఇన్ ఇండియా అనమాట. మనకు తెలుసు మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్. సో కాబట్టి దీనివల్ల కూడా కొంత ఎఫెక్ట్ ఉండడం. యూపీలోదే ఇది కూడా. సో మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ ఆఫ్ ఇండియా అంట. ఇంకా ఢిల్లీ ఎలాగో క్యాపిటల్ సిటీ కాబట్టి సెవరల్ రీజన్స్ తోటి ఇక్కడ హోల్డ్ అవుతుంది. దిస్ ద పాయింట్. సో దీస్ ఆర్ ద MCQs ఫర్ ద డే. దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ సమ్ మోర్ ఇన్ ద కమింగ్ సెషన్. టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్.